So, are you ready? Yeah. Are you sure? Okay, let's go. You say you were ready. It's so small. Yeah, I know, but I will give you the important information. Do you mean the numbers or like the... Okay, so the idea is that what we presented this year with the accountants to give you more information on the big ones. So the first one is the what they call the associative resources. That is composed of subsidies for the interns I was talking about at the beginning that we blocked, that we stopped. It's also about the ADEM funds, that is a subsidy for ecological grants, ecological project. MDL, c'est quoi déjà? MDL, Maison des Livreurs? MDL. Yeah. So there's also a part here. More than 30,000 euros for the House of Riders for Paris, I think. And the next one, and it's also composed from all the donations that was made this year to CoopCycle from Eloasso, the website of the nation, LCS. And the fact that one of the members closed this year, that was Coursier Stéphanois, and as when they closed, they had too much money because they do it well. They give us this money, so it was donation from them. And they didn't close because they were in bankruptcy. They closed because of political values and other projects in life. And it's also composed of Crafts for Life projects of 100k euros, and also from 40,000 euros from the Erasmus justification project that we still don't have. The other numbers here is all the sales we made and exercise products. This is mostly 66k euros of and of your income, of your what we are invoicing you for the use of software, for example, for the first year for new members, and also prestation. J'aurais dû marquer en anglais. Of services we gave, for example, for projects outside projects, for developments, for example. So this is the second one, and also so in the outcome, the other buy and external charges is so it's mostly things. For example, we have as we are a French association, we can't have employees from other countries. It's not possible. So they're paid as external contractors and employees. So, for example, Rémi is paid as an external contractor to Think Grants, and so it's part of this line. And the other line that is here is all the employees of CoopCycle. That is mostly Marina for the finance, me for the coordination, and the development team, that is Alexandre and Antoine, that I don't know, but yeah, he will find himself. So this is the two lines. And donation aux arrondissements. Ça c'est toujours un truc drôle. And why I'm explaining all this is no, it's not a good screen. Yeah. The idea is that we already explained, but we had like a financial crisis. So when you look at the first pages, you saw that here we have a number that is a positive one. And it's so it's not really reflecting the financial crisis we are having. But the idea is that to have other projects and to have more grants to come and more development to make,
we need to find a way to make it positive. So this year was a normally a negative one, but as we are making software development, and that the software is ours under the copyleft license, then we have the possibility to transform development works, so salaries, into a product that we can still own and is just not in the same line. So what you see here, the charge of personnel, is also here in the products and sales. So the idea is like it's still ours. So we are saying that it's our software. So it represents this amount of money, and this amount of money is just dev work that was done under, for example, projects of Crops for Life about agriculture in Spain. And in this way, we could have a positive number that permits us to have more grants and, for example, to also go to banks to justify that they give us money and it's well used. So kind of, but at least for good things. We needed to do that because if not, then we couldn't have more money next year, and we will for sure be bankrupt. So it was a way of playing, if we can say it, with the numbers to avoid problem in the next year. For example, with the loans, we had to avoid bankruptcy this year. We need to justify that we are well using the money and that we have a good page of numbers that with a positive one at the end, because they're only looking at this. No, where I am? No. So yeah, in order to apply for loans, so I just explained this. Okay. This is good. This is the projection for 2025. What we can see is that the loan are the most part of it. This is the outcome, is the fact that we need to reimburse the loans. The services that we paid is still the salaries of external contractors, for example, or partners we have on some projects where we receive money and we give it back. We also have taxes, smaller but not enough. Grants retribution is when we give back money from grants. And fixed charges is all the, for example, the servers for the software. And I'm just sitting. One moment. Yeah, I've got them. Okay. And on the other part, this is income, so it's grants. The other services is, which one is it? Prestation service. Oh, so it's external project, but we are paid directly for. And member cotisation is this part, so it's still 18%, 18% of income, but not enough, but still enough to survive. What we saw is that it's a monthly average on the year, so it's not like we are getting 32,000 euros a month and giving away 40. It's something where sometimes we have like 150k income, and sometimes we just have 10. So it's on the year, so it's not really representative of every month, but it's a global average of the year's income and outcome. What we can see is that we are losing a lot of money every month, and this is the biggest problem we have right now. And it's why we needed loan also to make this possible, and it's why we needed to have a positive number on the first page. The loans details and repayment terms. So we have a loan from France Active. This one is kind of the same loan we had in past October, December, around. At the end of last year when we have this financial crisis.
So it's 3 different loans, but in one. The first one is prospective, where we have like 30,000 euros to pay back in 60 months, so it's a long one. Credit card, same amount. And the personal loan, so the person don't want to be seated, but it's somebody near CoopCycle and doing a great job for it, so, but we won't seat him. We won't give his name, but it's not total. The repayment is being made in a big amount, because it was just to have the 2 first one, we had to justify that we can have a big income in once. So we had to make this personal loan to have the 2 other ones. And this is the financial status of brands that are ongoing. So Erasmus was justified at the end of January, so it was the Erasmus project of 2023 and 24. They have an IT problem for the past 7 months, so the 50,000 euros they still needed, they were supposed to give us in March, is still not arrived. We learned in June that at least the justification was okay, so they could give us the loan entirely. But they still don't give us the money because they still have an IT problem. And the IT problem, to have the fun part of it, is just that they can't have the result of the detailed result of our justification on the computer. So yeah, they have 7 months to do this. So we're not that bad at developing apparently. Because issues, we should have explained them how to deal with issues. Crops for Life project. So it's an ongoing project for the past 2 years. It's still 1 year to go. We just received the intermediate payments of 150,000 euros that was made for this year, and we will have oh no, it's 28. We will have a last payment in 2028 when the project will be finished. The actual cost of it is was just a first amount here for Open Food Network, and now we just need to finish the development of the software, and we still have some financial work from Marina to justify the project also, and there's still ongoing part of the projects that we don't deal with because it's the other partners that are doing it. But as it was Alois project at the beginning, now it's Antoine working on it at replacing what Alois was doing. And we had some like trimestral talks with the other partners to continue working on it. For the ADEM, we finished the project, the grants, at the end of last year, and we justified it a bit late, but we received all the subsidies we should have, and we can now repay Cooperatives, so it was done. It was done. We repaid the Cooperatives, that was part of the project. And work subsidies was the part for the interns development, which was working on the developments, and so as we ended the contracts in February, then we don't have more subsidies for having them because they're not here anymore. Key point to remember. What is really good is that the cost, what was explained before, that the cost we mentioned is spread over a year, and it doesn't really reflect the monthly cash flow problem we could have. For example, when we have a lot more outcome in 1 month than income, it's a bit tricky to deal with it, especially when we have delayed payments. For example, we had 1.5 months delay on the Crops for Life payment of 150K. So it was a large amount of money that blocked a lot of outcome, and we had to deal with it. And the problem we had with the financial crisis last year was about the same thing. And the fact is that in France, when you have employees and you can't pay them,
you have 30 days to tell it to the states that put you in. This is where I'm not good. Huh? Red flag. Yeah, red flag. But it's a red flag that everyone take as a bankruptcy. Because it's not the same term, but they don't do the difference between the two states. And it's something where we should not be, because if we are in this state of red flag, we are with a red flag for at least 2 years, and it's 2 years where, for example, we can't have any subsidies. So it's a bit tricky, and but it's something that is legally mandatory to declare this payment impossibility. And so having too much, waiting too much for payments from big amount like this, it's a bit tricky. It's really, really tricky, honestly. What also is, so our cash flow depends on large inflows of money, so what I was expecting, released by grants, but the fact that we changed the contribution system was really, really important, and we can see the good part of it is that now we have a monthly income that at least can pay for a lot of things like the development, like the servers, and we know where we can not cut money out. So at least we have this big amount every month where we're sure to have a certain average of money. So it's even if it's not really seeable for everyone, for us it's a really difference in the financial way of working. And what we also know is that the financial crisis we faced is not finished, so we still need to work to not arrive in the same position. And so this is where we try to have more grants, of course, but a different way of income still to develop to be sure that one day we can be at least half part sustainable. What we because of this financial crisis, because of all the things I just said, our next action for what we are actually today is we need to talk about the two loans we have. So we requested meetings for the beginning of for September to talk about how we can repay this loan differently, because now it's like we need to give back money to the bank like in 1 or 2 times with really big amounts, and it's something that we could find a way to change, so it could be in more months, like the one on 60 months, for example. That is quite nice because it's really small amounts, and we can spread the outcome on a longer time. We still need to reduce development costs. It's why we terminated Pierre, so the interns, and it's why also Alois. It's one reason why Alois stopped working. It's because it was a mutual termination agreement of his contract. We also end at the beginning of the year Vladimir contracts, but he's still in a kind working for CoopCycle as is employed by the PERTE grant in Spain to still develop new tools for CoopCycle alongside the needs of the Spanish people, but regarding also what could be relevant for the World Federation. Who are these people? Huh? Who are they? Alois is one of the. We talked a bit about here yesterday. Alois was one of the core member of the dev team, and Vladimir is also one person really important for the past development, because he's a guy working in Vancouver. He's a really good developer, and the developers. And he worked a lot on he followed a lot CoopCycle on the political project and development part. We continue to monitor a lot of expenses to be sure that we are using it well, and we also changed the
accounting software to one that is that costs us less, and also that could benefit to set up automatic payments for incomes, especially for a cooperative, because and I'm in the situation of being one of the members as a cooperative, and it's always annoying each month to make a small payment to CoopCycle for paying for software use or the political contributions. And one thing is to make it automatic, so we don't have to deal with it anymore, at least for people that want it. And it will be sure for CoopCycle to each time to enhance the fact that we have income every month that is secured, and that will make the project go on. And one thing we worked a lot on grants application, small one and big ones, and we will talk about it a bit later in this presentation. First, do you want to go back on some things that you want to be more explained? Yeah, Kamala. I remember about Poland grant that wasn't. No, there was there was a message about it, but it was refused. Okay. Yeah, we didn't put the refused one. Yeah, we prefer good news than bad news. And we also have a lot. Also, one thing, forgot about it, sorry. One thing that needs to be said, we don't have a voting session like I said, we will have one online later. And one thing was brought by Camena as a member from Mexico City, that there's a need to review the contribution system, not entirely, but the way it's invoiced, because, for example, they are working with pesos and not euros, and it's different money, so there's currency fluctuations. And the fact that our invoice is fixed, and her money is moving, then sometimes she pays more than she should be. Sometimes she pays probably less, but it's not a problem. Is that it's a common problem of a lot of countries that are not in the European Union and are not based and calculated on euros, like could be the Danish krone. And it could be interesting to think about fixing the monthly price on their money and not ours. So it's more reflecting their needs, their culture, their money also, and it could be a wiser way of invoicing them. So we need still to ask an accountant if we can still invoice in their money, or if we have to convert the amount at the day of the invoicing. But it could be, for an example, we were talking about 800 pesos, that today is 36 euros, but in 2 weeks we don't know. And could be so we can invoice 800 pesos every month and not 40 euros, because it could be 800, it could be 1,000, it could be 700. And the idea is to have a more global thinking and a more global decision to take about what we could do about this. And we need to see, and we need to decide one day in the voting, next voting. And we will need to have more information about how we can deal with this in other country, and how we can decide the price in their money. Like, for example, if we have a new cooperative in Argentina, because we don't have yet, then how can we fix a price that is relevant, that is representing the kind of same amount as we ask for every other person, but also that is a good price for in their local currency. Today we have 3 examples that are in this position. We have one, more than one members in Mexico. We have one member in Bogota, and we have one member in Ghana. And these 4 structures
can be part of an experimentation we can have about how to deal with currencies in the contribution calculation. Yeah. Maybe we have to also to see if we can adapt it about the life financial level of life in Of the course. country. Yeah. We This is also have a special currency in Switzerland, but to pay my contribution, maybe I work 1 hour. And for Kamena, 800 pesos, it's maybe more than 1 hour of work to get it. So Yeah. I don't know how long you have to work to earn 800 pesos. That's the point. The tricky thing 2 or because 3 days. something like that. Yeah, in Mexico City we can earn that amount or maybe more, but in Veracruz it's not possible. We are on that, but that's the tricky situation that we are trying Yeah. to share because it's not the same in Veracruz and it's not the same in Mexico City and Puebla. Well, Puebla is not using the server instance now, but yeah, that's the question and the topic that we want to put on the table. And to respond to this from the question of Raphael, it's the contribution system we voted for last year is to have two things in mind for a big income like we can have in Europe, perhaps even more in Switzerland, but at least in Europe, it's just we have like fixed price, a fixed price rate on per task. And we made, for example, to take an example of the Spanish situation, they have some social work or even like some deliveries where they have a really low income. And to adapt our contribution system to it, we made a non-fixed price but a percentage of the task. So this was one proposition to adapt the income of the software to a country or to a delivery that is without a big income. And so it's something that we can talk about for sure. We can adapt it also because it's we made a first proposal, but it's perhaps not relevant or perhaps it was not done the right way. But it was one solution. But what Kamena proposed as based also our income on the currency is something that is really important. And I wasn't thinking, but it could be the same on the Swiss franc, because I'm not sure, I don't know if it's calculated on the euro or not. So perhaps it could be a nice thing, even if it's you have low income or big income, it's not a problem. It's just not thinking that CoopCycle is not only working on euro. We have this euro situation because it's the way it's where the company is based in, but we should modify the way we invoice regarding the currency of the country. So it's one proposition. We will inform a bit more about it in the report, and we will be voting on it, and we can also have a work group on this to have a good proposition for this. And also ask Bogota and Ghana about it, about what they think, and Swiss also, to see what's relevant about this. And yeah. Is there any? Yeah, you had a question. I just want to share some experience regarding like fixing interest rates. Usually what they do at the beginning of the month, if you're working internationally, you look at your interest rates or like the currency and you take a historical one and fix that for the whole month, and then like the state is fine with that. And it works pretty good with the like tax consulting and stuff, so you get just an average one, and the last decimal points or whatever, that's not really important for the government or so. You just need to
have a transparent argumentation, kind of. Okay. So, yeah, it wouldn't make sense to like do a daily update because once you fix it, it's all fine. You just need to be very transparent about Okay. that and just be with the data. So that was just Cool. More question, information, remarks? This. Cool. Thank you. Now Rémi will talk about grants, and we need to change. We need to make a break. Tea time. Tea time. Ouais. Wait, yes, yeah. So if you need a translation from French, who's going to do what? You do the English one. So Alejandro is doing the English one on the Spanish channel. Hein? C'est pas moi. Je sais pas, c'est pas le mien. Non. Ah, ah oui, non, c'est bon. Greg, c'est à toi ça? Oui. Merci pour le café. Non. Ah ouais, carrément. Everybody is ready? Yes? Tu vois là? Tu peux regarder là-dessus. Ouais, ok. Attends. Ok. Bon, bah, premièrement, pardon de parler en français, mais j'ai pas le niveau. Un gros niveau en anglais qui permet de Pas pouvoir encore. présenter ça en anglais. Donc, on va organiser cette petite présentation sur les projets qui sont en cours. On en a déjà parlé, mais ça sera rapide. Les projets qu'on a présentés, qui sont importants. Là, ça prendra un peu plus de temps et puis on fera sur les projets futurs qu'on a à faire dans les 2 prochains mois. C'est un taf. Donc voilà, donc le premier, on parlait de Crops for Life. C'est un projet qui est en cours. Le projet consiste en la création de systèmes de production agricole, expérimentation, production, commercialisation, logistique à Vitoria-Gasteiz. Donc CoopCycle intervient pour le développement technologique de la plateforme logistique et puis pour d'autres aspects. Et Raman se charge de la livraison à vélo et de la gestion et la création des systèmes logistiques. Donc ce qu'a permis ce projet, ça a permis principalement d'améliorer le dispatch, que ce soit la création des tournées, la création de ce que présentait Mex ce matin de la gestion des flottes. Et puis un peu qui permet une meilleure optimisation. Et après, il y a aussi une connexion avec Open Food Network. Open Food Network, c'est un peu notre pendant pour la production d'agriculture écologique, de production agricole. Donc c'est un réseau international qui permet de mutualiser, de digitaliser la production, non pas la production, mais surtout la vente pour les agriculteurs. Donc politiquement, on est hyper alignés et donc ça peut être justement, ça profite à tout le réseau d'avoir cette connexion. Après, donc on a parlé du PRT, de la création de l'association et de la mise en réseau des coopératives dans l'État espagnol. Paul a présenté ce matin les avancées grâce aux perspectives d'optimisation. Donc voilà, ça c'est les 2 projets principaux qui sont en cours. Donc là, on passe sur notre gros taf de l'année. C'était le projet OptiCyclo. C'est un projet interreg qui doit respecter les espaces territoriaux, c'est-à-dire les régions, le nord-ouest, le nord de la France, l'ouest de l'Allemagne, les Pays-Bas, la Belgique, Luxembourg et l'Irlande. Ouais. Donc, on a commencé à travailler en septembre sur ce projet. Quand on a eu un mail d'un laboratoire qui fait de l'optimisation, qui nous a contactés et qui était intéressé pour récupérer des données. Et donc on a fait une réunion avec Aloïs justement, moi et lui, puis on a commencé à discuter. Et puis moi j'avais identifié cette sub depuis juillet.
Mais bon. Et donc on est parti. On s'est se lancer à l'aventure. Parce que c'était une aventure, c'est un taf de dingue. Donc concrètement, ouais, là j'ai mis le budget, mais en gros c'est un gros projet total. On parle de presque 6 millions d'euros. Il y aurait 275 000 euros pour CoopCycle. C'est un projet sur 3 ans. Donc en fait, ce projet a consisté à faire du réseau, constituer un consortium, convaincre des personnes. Et ça se présentait en 2 étapes. Il y avait une première étape qui était pour janvier. C'est un espèce de filtre. Et après, on a été accepté à la première étape. Ça veut dire que leur projet, ils ont trouvé intéressant notre projet. Et en plus, on a eu d'excellents retours au séminaire quand on est allé à Lille, au séminaire de préparation pour l'étape 2. Et après, l'étape 2, c'était détailler le projet, c'est-à-dire toutes les activités, le budget, etc. Donc, ouais, attends, je vais venir voir. Hop. Donc, le consortium. Donc, on a un consortium. Déjà, ça a été un gros travail d'équipe au niveau du réseau. Que ce soit Marina qui a trouvé l'Université d'Angers. L'Université d'Angers a accepté de coordonner le projet. Puisque c'est et nous, on a coordonné vraiment l'étape 1 avec l'écriture. Justement, on a fait l'écriture avec Arthur et Serge de l'étape 1. Et l'étape 2, l'Université d'Angers a vraiment pris le lead et a vraiment présenté. Donc, dans ce consortium, on a donc fait marcher le réseau. Donc, il y a Now Food avec Marina, Héloïse et Guillaume qui participent au projet. On a les coursiers brestois qui n'ont pas pu venir, mais on a pu démarcher grâce à eux la mairie de Brest. Donc, j'ai fait le réseau belge. Là, c'est Serge qui a fait bouger le réseau belge. Il a recruté tout le monde, on va dire. Donc, on a notamment la fédération belge. On a un cluster de logistique et logistique in Wallonia. Donc voilà, on a aussi les collègues d'Urbike qui sont intéressés, qui sont très intéressés par CoopCycle. Et ils ont été aussi intéressés par l'activité parce que je vais vous présenter. Donc voilà, on a le laboratoire CETIC. C'est démarré grâce au laboratoire CETIC. Donc voilà. Ah, et j'ai oublié de dire que l'Université d'Angers aussi, ils ont un laboratoire qui bosse sur l'optimisation de route. Donc voilà. Après, en Germanie, donc voilà, l'Allemagne. Donc là, ça a été assez compliqué puisqu'on devait trouver on a avec Hambourg, mais c'est en dehors de la zone normale, puisqu'en fait, on n'a pas trouvé de partenaire en Allemagne. C'est pour ça qu'on a pu demander qu'on pouvait avoir de partenaires en dehors de la zone si on ne trouvait pas. Donc c'est pour ça qu'on a contacté en dernier moment à Tricargo, à Willy, Phil, pour savoir s'ils pouvaient intégrer le projet, s'ils étaient intéressés. Donc ils ont accepté. Donc voilà, après on a Urban Cycling Institute. Ça, c'est un institut qui travaille sur les mobilités et qui accompagne les institutions publiques en général sur mise en place d'aménagement, de politique sur la mobilité. Donc on a aussi la Cyclone qui a été intégrée grâce à Raphaël. Et puis après on a aussi des partenaires associés. Ça, c'est des partenaires bénéficiaires, c'est-à-dire qu'ils vont, si on est accepté, ils recevront de l'argent. Et après on a des associés partenaires qui est Calivelo, c'est une nouvelle coopérative qui vient d'intégrer le réseau à Angers. Il y a la ville de Neuchâtel et Nemo. Et là, le Nemo, je crois que ça s'est intégré au dernier moment et j'ai pas suivi puisqu'on était dans la présentation. ça c'est là-bas. Hein, ils sont en Belgique. Voilà. J'ai vu ça. Là. Hein, voilà. Hein, voilà. Je le mets. Hein. Mais c'est vrai, j'ai pas. Donc le projet global, c'est en gros structurer le secteur de la logistique, implémentation, durabilité et optimisation. On parle de la région nord-ouest de l'Europe. Donc il va y avoir 3 activités principales, si on est accepté bien évidemment. Mais donc c'est l'implémentation de projets pilotes.
de projets pilotes dans des villes. C'est pour ça qu'on a des villes, et l'idée c'est de créer un partenariat entre la ville et la coopérative pour mettre en place ces projets pilotes. Donc par exemple à Liège, ils prévoient en lien avec Rayon 9, de créer un hub et de rénover un local pour pouvoir mettre en place des livraisons à vélo. Puisque en fait, voilà. Neuchâtel, eux, prévoit d'installer des hubs, des hubs conteneurs en dehors de la ville, puisque c'est une plus petite ville, pour justement que les camions déchargent la marchandise dans ces conteneurs et que la cyclone organise ses paquets et puis puisse gérer le système d'exploitation. Et à Brest, c'est la même chose. Justement, ça a donné une idée, puisque l'idée de Neuchâtel, donc l'idée en lien avec les conseillers brestois, c'est de mettre sur un parking pas très loin du centre-ville un hub pour pouvoir recevoir la marchandise. Ça, c'est la première chose, puisque concrètement, dans un projet interreg, il faut un impact territorial clair. Et donc, les impacts territoriaux clairs, c'est vraiment la mise en place de projets de cyclo-logistique. Après, on a le gros défi, on va dire, c'est vraiment la création d'un algorithme d'optimisation à la cyclo-logistique, d'optimisation de tournée. Donc, c'est pour ça que, par exemple, Urbike est très intéressé, puisqu'ils ont déjà bossé sur ça et ça leur permettrait d'avoir énormément d'avoir c'est quoi le mot, d'améliorer les performances et l'efficacité, puisque on avait fait un diagnostic, c'est que il y a pas mal par exemple, Metsakès qui perd pas mal de temps, qui passe pas mal de temps à optimiser les tournées, à assigner les tournées. Et l'idée, c'est d'avoir cet algorithme, c'est de gagner du temps sur le dispatch d'un côté, c'est-à-dire on appuie sur un bouton et ça fait papa, et tchac, à peu près. Et aussi d'avoir un retour et une analyse sur les systèmes économiques de nos tournées et d'avoir des retours et de pouvoir optimiser et améliorer les performances des coopératives grâce à cet algorithme. Et une troisième activité, c'est aussi un accompagnement et une formation des acteurs, que ce soit des institutions, les institutions publiques, les gens qui travaillent concrètement dans les mairies, et aussi un accompagnement des cyclologisticiens avec de la formation télématique en ligne. Et il y a aussi un support individuel comme on avait pu faire pendant l'Erasmus+. Ouais. Donc, qu'est-ce que ça veut dire pour CoopCycle ? C'est important. Donc, je vous laisse lire, mais l'idée, c'est vraiment pouvoir financer un quart de Develop Manager pour 3 ans, 50% d'un développeur qui participerait à ce projet-là, un coordinateur de projet, puisque CoopCycle est en charge et coordonne le Work Package 3, et le Work Package 3, c'est tout ce qui est formation. Donc, quelqu'un qui gère le développement de ce Work Package, une personne qui pourrait être la même, on ne sait pas, ça on verra, qui est vraiment dans la formation, dans l'accompagnement, la mise en place des programmes de formation, le mentoring. Après, il y a l'administratif, qui est la gestion du temps de travail, facture, ce que fait actuellement Marina pour le projet Cross for Life. Et après, il y a Communication Manager, où il faut communiquer sur le projet. C'est une prérogative pour pouvoir... prérogative quand le projet est accepté. Donc ça permet de... Et ça permet de financer aussi une partie de ce qu'on proposait comme communication hier. C'est ça. Poste de communication. Et il faut dire aussi que dans le budget de Now Food inclut un développeur à 100% qui bosserait pour le développement de la plateforme. Donc voilà. Donc le projet, en octobre-novembre, on a la réponse. On a présenté ça le 10 juillet. Et donc voilà, ce serait 3 ans de projet, de janvier à mars 2029. Donc ça nous permettrait, ce serait
Un projet, on a énormément bossé dessus, ça a été un taf de dingue et c'est grâce au réseau justement qu'on a pu participer et même impulser ce projet. Donc voilà. Est-ce que vous avez des questions sur ce projet? Attends, je termine. Ouais. Pas de questions? Ouais, je ferai Erasmus. Ah, Erasmus, donc après, là, on va partir sur une bonne nouvelle. Parce qu'on a présenté ce projet en début mai, non, fin mai. Et on a eu mercredi ou mardi une réponse positive, on a été accepté. Donc c'est un projet qui se passe en Nouvelle-Aquitaine, sud-ouest de la France, en Navarre, chez moi, et Euskadi. Euskadi, c'est Pays Basque, ou Épole et Auri. On part sur un consortium avec les coursiers niortais, les coursiers bordelais qui sont là, je peux par là, Corbeau et Raman et Cyclopée. Et l'idée de ce projet, comme indique le titre, c'est vraiment de créer des espaces de rencontre entre les coopératives avec des sessions de séminaires, des sessions d'observation. Comme objectif parce qu'il faut un objectif dans les projets, de vraiment structurer et aider que les coopératives puissent s'améliorer, puisqu'on chaque fois qu'on participe à des échanges de pratiques, on ramène des idées chez nous et ça fait toujours du bien. Donc voilà, il y avait 3 actions principales. C'est vraiment des séminaires. Il y a vraiment des séminaires où, justement, en octobre ou en novembre, les coopératives vont venir à Pampelune. Et on venir à Pampelune et puis on va travailler sur des thématiques précises, etc. Et je crois qu'en avril, on va aller à Bordeaux se faire travailler sur notamment une campagne de communication, puisqu'on va faire une campagne de communication qui va permettre on avait fait une campagne de communication pour dénoncer les Amazon et ses manières de livrer. Je ne sais pas s'il y en a que... Et en fait, l'idée, c'est de faire la même chose, mais de faire une campagne de communication interrégionale simultanée. Donc voilà. Ce qui nous permet justement, en fait, on a mis du budget pour la communication. Et donc, il y aura du budget pour la communication qui va permettre de travailler sur la communication de CoopCycle, puisqu'on a mis 6 heures par semaine en 6 mois. Donc, on a 6 heures par semaine de communication pour CoopCycle, qui s'en chargera Max de Corbeau. Donc voilà. Ouais. Je vais le faire en français pour les efficacités de traduction. L'idée, c'est un projet qu'on a rendu, Rémi et moi, en tant que Cyclopée et Corbeau, enfin en tant que CoopCycle, qu'on a rendu sur notre temps libre, et qui est un exemple de subvention qu'on devrait trouver plus facilement, enfin qu'on devrait surveiller, de façon à pouvoir... C'est des projets qui sont hyper simples et qui sont de l'animation de réseau, où on a vraiment des idées d'échange, de formation sur des projets des besoins bien spécifiques, qui peuvent payer du merch pour les coopératives, pour visibiliser nos actions. Et c'est des choses où on est dans des domaines où les eurorégions, les communautés d'agglomération et compagnies sont enclines de nous donner de l'argent, de toute façon c'est de l'argent européen, pour visibiliser ce qu'on fait. Donc c'est un test qu'on a fait, on l'a fait en très peu d'heures, très rapidement, et on a mis 4 budgets, on a fait signer 5 personnes et basta, on envoie. Et là ça va nous permettre de pouvoir se retrouver, de pouvoir discuter de nos besoins et nos problèmes, et trouver un peu comment est-ce qu'on peut se former pour résoudre un peu ça, ou en tout cas évoluer. Et voilà. Mais du coup on la présente parce que elle est intéressante pour justement voir. En fait, c'est ce genre de subvention qu'il faudrait que chacun puisse surveiller, et qu'on puisse voir comment CoopCycle peut aider à l'écriture de ces subventions. Parce que on l'a fait parce qu'on a aussi ces compétences-là, mais on l'a vraiment fait pour le coup, c'est un exemple de choses qu'on fait sur notre temps libre pour notre réseau local et Euskal Herria. Et surtout que c'est très facile à répliquer. Parfois, c'est juste changer le mot, changer un peu le mot, ou changer
la conclusion du paragraphe et c'est du copier-coller, quoi. Donc voilà, on parle de budget, nous, toutes les coopératives en général, pour financer les voyages, du merch, des nouveaux t-shirts, et la bouffe et tout. On aura, et puis le travail, puisque c'est chouette, le travail sera aussi payé. On va recevoir, nous, en tout, 29 000 euros à se répartir entre les 5 coopératives. Donc voilà. Donc là, ouais, là c'est un super projet qui est, vous connaissez, il y a certains qui connaissent dans l'État qui, ouais, pardon. Ah ouais, ouais. Ça. Ouais, mais ils sont bons, c'est notre traducteur. C'est con? C'est bon. Donc là, ouais, c'est un projet qu'on n'a pas fait grand-chose. Enfin, moi, j'ai pas fait grand-chose. Vous connaissez Adore l'État qui travaille pour l'Université de Mondragon, c'est une université au Pays Basque. Elle était là l'année dernière pour l'Assemblée Générale et elle nous aide parfois aussi sur des subventions. Justement, elle nous avait aidé pour présenter les PRT, les projets espagnols. Donc voilà. Donc elle m'a contacté, elle a dit Rémi, on a un bon plan d'une sub. Est-ce que parce que eux ils travaillent sur vraiment des questions agricoles et logistique urbaine, durable et donc cyclo-logistique. Et donc elle me dit, tu connais quelqu'un à Pamplune qui pourrait faire un projet pilote? Et donc je lui dis, je connais pas, mais je vais les contacter, parce que j'avais un objectif de les contacter. Et en fait, une association de producteurs écologiques de Navarre. Et l'idée, nous, on a vendu de mettre en place les systèmes, le système d'exploitation de logistique pour livrer le centre-ville de Pamplune. C'est un centre-ville médiéval. Donc voilà, et ça va permettre, enfin, si c'est accepté, mais franchement, et nous, j'ai juste fait de la mise en réseau et ils ont écrit toute la sub. Et c'était assez intéressant puisqu'il va y avoir aussi une mise en connexion avec la plateforme de EcoALD qui s'appelle OnPlant, par Mickaël justement de Open Food Network, encore Open Food Network. Donc voilà, et l'idée c'est l'objectif c'est de pouvoir mettre 8 000 euros de travail, 8 000 euros pour CoopCycle, pour ce qui est au niveau de l'intégration technologique, la communication avec Mickaël pour faire la connexion. Donc voilà. Ce qui est bien, c'est que si ça marche, déjà c'est 100% financé. Ça veut dire qu'il n'y a pas de cofinancement. Et par exemple, pour ma coopérative, c'est que des ressources humaines qui sont des frais de personnel qui sont mis, c'est-à-dire toutes les réunions mises en place, les premières liaisons, les crash tests qui vont être rémunérés. Et ce qui est bien, c'est que si ça marche et qu'on a des retours positifs, etc., on peut répliquer le projet avec cet exemple-là, quoi, dans d'autres villes. Ouais. Là, le but, c'est quand même que ça donne du taf, de choses à livrer pour la développer. Ouais. Et ça finance toute la mise en place, quoi. Au lieu de mettre du temps de commercialisation, là, ça finance ce gros temps de commercialisation, quoi. C'est ça. Ouais, donc réponse là en août et c'est 1 an le projet. Ah oui, l'autre projet de Cargo Coop, on a dit que ça commence en septembre et c'est jusqu'à juin prochain. Donc l'année prochaine, on viendra peut-être avec des nouveaux t-shirts. Donc voilà, il y a Sam Ecologistica qui a présenté le projet avec l'aide de Paul pour donner, c'est dans la continuité du PRT Optimisation. L'idée c'est de ça. Il y a environ 40 000 euros, il me semble, pour CoopCycle, pour le développement technologique. Et c'est vraiment ce qu'a présenté Paul, et il y avait aussi cette idée de création de nœuds entre les coopératives. On en a parlé un petit peu. Voilà. Est-ce que... Claro, esto no es los nudos, estos... Los nodos. Nodos. Este proyecto está para los nodos de conexión. Sí. Ok. Sí, es el de interconexión entre Ok.
Ouais, on en a parlé un petit peu. Donc en fait, l'idée, comme Somme Ecologistica, ils sont sont très proches les unes des autres. Elles ont un projet, c'est de pouvoir interconnecter les instances, ce qu'on discutait ce matin au dev un petit peu, en petit groupe. La idea es seguir con lo que se estaba desarrollando desde el PERTE, que no, digamos que no nos ha dado el dinero y las horas, pues seguir con esta. Ok. Ouais. Ouais. Ouais, en fait, Somme Ecologistica, ils ont un projet concret, c'est de pouvoir interconnecter les instances pour pouvoir s'envoyer des paquets entre les coopératives, puisqu'il y a parfois, soit ils sont d'une banlieue à l'autre, ou soit ils sont à 20 bornes, ou allez, comme maximum 100 bornes, quoi. Ce qui fait que l'idée, c'est de pouvoir faire ça, créer des nœuds et des connexions entre les instances pour pouvoir s'envoyer des paquets. Un premier kilomètre en vélo. Après, il faut voir qui c'est qui fait. Ça, ils sont en cours de réflexion certainement. Et le dernier kilomètre aussi en vélo. Via les copains, on va dire. Donc là, on a terminé ce qui a été présenté. Est-ce que vous avez des questions sur ce qui a été présenté? Non? Donc là, en cours, enfin, on les a en cours, ouais. On les a à venir, on va dire. Donc là, on se retrouve pour le 19 septembre, c'est-à-dire bientôt. Donc là, c'est avec l'association CoopCycle. Et l'idée, c'est une sub sur l'essaimage autour de l'inclusion active. Donc l'idée, c'est de pouvoir répliquer les modèles des maisons des coursiers de Paris et de Bordeaux, mais dans d'autres villes. Donc voilà, on a des contacts. Il y avait peut-être Lille, Marseille, enfin on a des petits contacts. Il y a Nantes c'est en cours, donc voilà. Et l'idée, c'est de pouvoir que CoopCycle Fédération appuie de par son expertise la création, puisse éventuellement accompagner, c'est encore des choses à définir, éventuellement accompagner la création de coopératives s'il le faut, mais c'est des choses encore à définir. Aussi de proposer un modèle économique viable pour la création de ces maisons, c'est-à-dire que c'est des lieux où il y a beaucoup de travailleurs qui pourraient être salariés si jamais on avait du travail à leur donner, et que du coup on puisse travailler avec les villes autour par exemple d'appels d'offres qui sont des créations d'emplois stables auprès de ces travailleurs sans papier ou en réinsertion ou dans un modèle indépendant, enfin de self-employment, d'indépendant, et que du coup on puisse trouver en fait avec la mairie une manière au début que ça soit financé par des projets comme ça pour ensuite arriver à une viabilité du modèle qui est un peu la finalité de ça. De façon en fait à pérenniser aussi l'activité et que la mairie, si un jour elle arrête de payer, on ne soit pas dans la merde et que le projet puisse perdurer par lui-même. Le FSE+, là celui-là c'est pour la France. Celui-là c'est on est en cours là, c'est vraiment c'est pour le 30 septembre. Ça on vient de, mais l'idée c'est de pouvoir justement pouvoir financer. On fait de la dynamisation de réseau, c'est aussi sur l'essaimage d'actions innovantes. Donc le mot innovant est partout et souvent on est pour les financeurs on est assez innovant, donc ça marche. Donc voilà, l'idée c'est de pouvoir financer des choses qu'on fait déjà, éventuellement un peu d'outboarding. Donc voilà. Ouais, l'idée même, ça serait peut-être de pouvoir, si on prend comme exemple le PRT espagnol, donc l'idée de la création d'une sous-fédération espagnole, ce genre de subvention, ça pourrait permettre la création, ou en tout cas la dynamisation d'un réseau national français, avec la possibilité de payer par exemple pour des activités de communication, de visibilisation ou même de contacts commerciaux. Alors c'est un projet purement français pour le réseau français, mais c'est quelque chose qui permettrait de ramener du développement du réseau, donc du coup ça veut dire la stabilisation des coopératives, donc ça veut dire aussi plus de revenus derrière pour pratiquer un moment donné. Voilà. Donc ça c'est pour le 30 septembre. Ah oui, celui-là est très important aussi. C'est pour le 30 septembre aussi. Donc c'est pour ça, il faut que le groupe
le groupe Grants de Work Group Grants se forme rapidement. Donc voilà. Donc ça, l'objectif, c'est un projet de l'ADEME qui est l'appel à commun, sur un appel au commun pour la transition écologique. CoopCycle est un commun. Comment définir les communs? Est-ce que vous êtes... Wow. Voilà, dimanche... Ouais. Qui c'est qui est... Ah, elle est... Oh bah tiens, c'est vrai. Comment... Est-ce qu'on a besoin de définir ce que c'est un commun? Pas. C'est ça. Ah. Donc, CoopCycle est un commun numérique. Donc, tout ce qui est appel à projet, où on parle de commun, on rentre dedans. Et ce qui veut dire que l'idée, c'est de pouvoir cofinancer le projet OptiCyclo. Le OptiCyclo, le énorme MW, qui est le gros projet, pour que la cofinanciation de ce projet puisse participer à le financement de ce projet. Ouais. Il y a 80 000 balles. Comment? Non, celui-là, c'est vraiment... donc l'idée, c'est... Ouais, ouais. Donc voilà, c'est l'idée, mais il faut qu'on s'y remette. Donc ça, c'est pour le 30 septembre aussi. Et donc, en fait, il y avait un premier appel à projet pour le 19 juin. Mais en fait, on n'a pas pu y arriver. Et puis, c'est mieux de... Et puis, sachant qu'on savait qu'il y avait un autre truc pour le 30 septembre, c'est mieux de rien présenter que de présenter un truc nul, quoi. Oui. Donc, l'objectif de ce projet-là, c'est d'avoir des fonds pour la partie autofinancée du projet OptiCycle. Ouais. Donc, voilà. Bon, il va falloir... Là, de toute façon, on va prendre certainement... faut qu'on prenne rendez-vous avec eux pour voir un peu les montages financiers qu'on peut faire, etc. Et donc là, l'Erasmus+, je te laisse sur l'Erasmus+. Je vais parler en I will talk in English. It's perhaps better for everyone. The idea is to... Ouais, tu préfères? Français? Putain, je sais plus comment on parle en français. Donc, c'est la continuité du projet Erasmus qu'on a déjà fini. Dans l'idée où c'est toujours cette idée... Donc, le projet Erasmus qu'on fait, il y a deux axes principaux. C'est l'échange de connaissances et l'implication des jeunes membres dans les coopératives. C'est-à-dire qu'en gros, c'est Erasmus for Youth, avec qui on travaille. Youth and Sports, mais bon, on ne fait pas de sport. Donc du coup, ce sera partie Youth. Et l'idée, en gros, c'est que normalement, c'est des projets qui sont faits pour les jeunes, donc de 8 à 18 ans, enfin de 8 à 30 ans. Et nous, en fait, on a une spécificité qui n'est pas très commune dans ces projets-là, c'est qu'on travaille sur les jeunes travailleurs de 18 à 30 ans. Et c'est quelque chose qui les intéresse énormément parce que ce n'est pas quelque chose qui est habituel pour eux. Ils sont habités à avoir des projets de travailleurs sociaux autour de la jeunesse, dans les quartiers défavorisés, etc. Et d'avoir justement ces mêmes travails sur dans la cyclo-logistique autour des jeunes travailleurs et comment est-ce qu'on peut monter en compétence ces jeunes travailleurs pour qu'il y ait une meilleure implication dans l'économie sociale et solidaire. C'est quelque chose qui les importe énormément. Et du coup, l'idée, c'est qu'on peut présenter un projet au 1er octobre pour une durée maximale de 3 ans avec un budget de 400 000 €, qui est un budget 100% financé, qui sera découpé, il ne nous file pas 400 000 comme ça. Et en gros, l'idée, c'est de créer, donc c'est un projet qui est encore en cours de réflexion. Il faut trouver 3 autres partenaires autres que CoopCycle, qui vont être des personnes, enfin des structures en Europe. C'est un projet qui est sur Erasmus 2028, donc c'est-à-dire que aujourd'hui, par exemple, sur cette période 2023-2028, la Suisse et le Royaume-Uni, merci, ne sont pas acceptés sur ce projet en tant que partenaires, mais par contre peuvent bénéficier de manière faible dans le projet.
Mais bon, ça, on s'en fout, parce que ça veut dire que si on peut faire des événements, ils seront quand même invités à venir. Mais juste, on ne pourra pas les payer pour participer ou pour prendre part au projet directement. Par contre, l'idée de ce projet, par rapport à l'ancien, donc, était sur le mentoring, c'est-à-dire l'idée d'avoir des mentors qui avaient des mentorés. On s'est rendu compte que, en fait, les mentors, en fait, en quelque sorte, apprenaient énormément, donc étaient aussi mentorés par les jeunes qui avaient plein de nouvelles idées, une vision hyper neuve des choses, un regard complètement différent que des gens qui sont en place dans le secteur. Et du coup, l'idée, c'est plus d'axer les prochains sur un vrai échange sur les pratiques, un vrai échange sur des sujets de fond, comme on a pu avoir il y a 2 jours avec le forum sur le genre. Et de continuer du coup d'en apprendre énormément et de faire évoluer énormément notre communauté, que ça soit au sein de la fédération, mais aussi en ayant des implications de manière plus large dans la communauté coursière et pas juste sur nos membres de la fédération, quoi. Donc c'est s'ouvrir un peu plus, peut-être se rapprocher des championnats, se rapprocher d'autres événements connexes avec lesquels on pourrait en fait financer des plus gros événements. Et du coup, des idées de projets seraient d'organiser des séances, enfin des conférences locales de façon à impliquer, visibiliser des structures dans leur localité et donc avec les institutions qui en font partie, donc leur donner aussi de la prestance, d'avoir plus d'open forum de manière plus digitale aussi, de façon à ce que chacun puisse, qu'en fait on puisse communiquer beaucoup plus sur ce qu'on fait, sur qui fait quoi, comment on le fait, etc. Et bien sûr, comme on a pu le faire les 2 dernières années, de prendre en charge les réunions annuelles, comme celle-ci, celle-ci étant financée par le P-Will cette année, mais les 2 précédentes étaient financées par Erasmus. Et du coup, en fait, de s'assurer qu'on puisse financer la venue et l'organisation de ces réunions qui sont, à notre sens, très importantes pour le développement de la fédération. Voilà. Et du coup, le fond du truc et pourquoi on travaille sur la jeunesse, parce que aujourd'hui, on n'est pas voué à être éternel et qu'en fait, on se rend compte qu'il y a un énorme problème d'implication des nouveaux membres dans les collectifs existants et qu'en fait, le meilleur moyen de les impliquer, c'est aussi de pouvoir les former pour qu'ils aient quelque chose, qu'ils se sentent en possession de quelque chose qu'ils puissent apporter au collectif et de leur donner beaucoup plus d'importance. Et voilà. Et donc on espère que... Et du coup, si c'est accepté, ça sera du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2028. Voilà. Et donc, du coup, ça sera 3 ans de cycle de plein de choses. Et qui seront encore à définir. Et avec les partenaires, on doit encore valider. Donc ça, c'est pour le 1er octobre. Ouais, et ça, c'est... Ouais, voilà. Donc au lendemain des 3 précédentes qu'on vient de présenter, il faudra en présenter une 4e. Voilà. Donc ça va être fun. Ça va être super fun et rien de plus. Et merci beaucoup. And c'est pas fini. It's not. I can switch back to English or? It's not finished. I'm just searching for my cable because if not, I won't have any presentation. Does anyone have a question about what was said here, or just a general question something to add? First? I have a question. Yeah. We are trying to get grants in Latin America, so if I need information, I talk with Remy for the paper. Exactly. Yeah. Especially if it's around the 30th of September, he will be totally available to respond to any of your questions. No, for real. Yeah, the person in charge of grants is Remy right now. So depending on your needs, he can also send you back to the person that will be the more in capacity of respond to your needs.
And it's the same for every other person that is here. Yeah, Remy? You don't hesitate to send me some link like we have this, we can help. Sometimes it's hard, or maybe, for example, the Interreg project. It was a lot of work, and for the moment we will know not to the type of project. We are looking for some other project, with less job, because we have to multiply possibility. So now is the last moment of this annual meeting. So I want to have some small points. First, I wanted to say that it was clear that we are willing to better communicate in the future. It's something where we analyze that we have a lot of lack of communication, and it's also our whole duty to be sure that we succeed in it. By this, we need to communicate more. It's just like it's not only to like the employees to communicate. We have a lot to say to you. It's for sure. We have a lot to discuss with you, to give you as information of what we do, and we would like also to say that it's a lot more effective if we have also a lot of return from you about what we do, about how we communicate, about information you could need. Because, for example, when we put stuff that you don't read, and next time we're less inclined to do it again. And if it's not, it could be because we don't give the right information or in the right way. So don't hesitate to tell us if it's just boring and you don't need this information, or if it's we can adapt to what it's better to give. We know that we won't be everyone won't be interested in everything we send, but as many information we could have about what you think or what you feel, then we can also adapt ourselves to this. We are especially really happy about the work we did this week, especially with the work group. And I will perhaps let also the gender committee talk about the first 2 days. But I think they made a point at their closing talks. But I'm really pleased to see the work we had yesterday on the members' implication and what you think is really important to have to work all together around. The idea is now that we will have a rest first. We will have how would you say it? A look at everything we did with like a clear mind. From the coordination team, from also the board directors, to analyze everything we received as ideas on all the workshop we did, and have a clear report of all what was done, what was said, and that will bring questions first. So don't hesitate to say everything. For example, you see something, I forgot to say this, so just send it. Don't wait 3 months to do it, because then it will be lost. And then if we need to vote for things, like for example for the idea of adapting the contribution to currencies, then we will make online GA with first an explanation on what we will be voting, so we can have questions, perhaps if needed, explanations first, and then vote. Logistic part. If you took some merch, don't forget to pay peoples. If it's a merch from CoopCycle, we sent a link yesterday on Slack and Telegram about the Hello Asso link to pay as a donation what you took. If you don't remember, we normally have noted down everything you did.
And so just don't forget, it's just, we won't be searching for you, so it's your, your work to not forget. About the hostel, I hope everything was fine and you enjoy your stay. Don't forget to give back your card to Marina or to one person in your room that will give it back to Marina. The idea is that we don't want to have extra fee to pay because we forgot one card. They are not really like well organized because there's a lot of people working there. So the best is to give good to give back to CoopCycle first. So because if everybody gives their card to the hostel, perhaps they won't have it in mind and perhaps charge us for lost cards, even if they're not lost. So just to be sure, we get everything back and we will give them back tomorrow. Also, we will have a dinner here tonight, the last one for people that are staying for the night. It's in a long time, so perhaps we can all have a swim because it's so beautiful today. But it's not raining, so it's still beautiful. Or just having a ride to some place nice to chill out and to see Copenhagen for once. And we'll be ready at 7. Okay. So yeah, dinner at 7. Don't forget, even if you have Do we have a board meeting today? Yeah, I will. It's one of the points. Don't forget also, even if you have a train, a car, a plane, to help tidy up the place before you left, before you leave. Sorry, because it's still faster when we are a lot. We will have a board meeting today. The idea is not to have a long and not nice one, but just to have like a few moments to be all together and to have a first insights on how we felt about it, and to see just the few next steps we need to make in the next days or week to work. So the board members will be out for a few minutes, because we are all tired. And speaking of board, as we said yesterday, there are some people in the board. There are the persons that represent you as members. You are more than welcome to join the board. We already explained what it was, but we can do it again. The best is also to express your express if you want to, but you can also come to ask questions about it, to perhaps come to one board meeting to see how it's working before saying yes. It's not, we don't want people to say yes, we just people to express that they want or not to perhaps be part one day of it. But feel free to join, it's open. It's something where you have to apply to, so other members can vote for your active implication in the board. So we need to first know if it's possible, and then you can apply, and then they can vote, and then you can be part. So it's a long process, and we need people to be interested first right now. No, not right now. But yeah, feel free to ask questions, feel free to come to talk to one of us, and we will respond to any of your questions. Also, we like we said with the seed creation, the cooperative. C'est bizarre ce mot en anglais. Of the cooperative creation, we still need members. We are thinking of other way of financing the last 1% that we need to make the creation right now. But if any new or any cooperatives that are not part of the list we showed yesterday wants to express any interest of becoming a complete member of the next cooperative
model we will have, you're more than welcome to come to ask your question or to say yes when you want. And last part, because I feel you are more than tired, I want to thanks a lot Folketsus, because we are in a beautiful place and we can now, I don't know if the bar is open on Sunday. Shit, too bad. But Spisvalen is open, the co-op. Oh yeah. They have nice beer and wine. Okay, perfect. So there's a nice cooperative bar in front on the other side of the street. We can thank a lot Engdomens Democratius, that was the place in the where we were for the gender forum. That was really nice to discover also. Both places lend us a place for free. It was a huge help for the budget, because if not, it will be really complicated to do it. And it's because of the work of Boe Expressen and represented by Seb and all the amazing work. And also from Meridian that did the logo and the graphic chart we use for the event and for the cap and for the patches. And yeah, that was a beautiful work, at least I found. And yeah, we thank them a lot. Sorry, them. It's been a pleasure having you all. But it's not over yet. We're gonna have some dinner at 7 here. I'm gonna be here at least for the next little bit to set up for dinner. It's improvisational again, like it has been. We can eat here, we can eat outside, do your thing. But maybe a couple people can help me just, make the space a little bit ready for dinner, and then maybe someone could quickly clean the toilet, take some trash. There's a cage out there where all the trash cans are. And yes, amazing, inspiring weekend, long weekend. So thanks to everyone involved, and especially the finance presentation, the grant application process, I can see is a huge amount of work. So well done to Rémi and Aubin for that. And speaking of financial contributions, I'll make a little wallet for if anyone would like to contribute to KBMA, the Copenhagen Bike Messenger Association, euros or krona or PayPal or whatever. So we can, and pesos. So we can all save up some pesos and we can go to Mexico together for the next co-op. But no, I don't. But yeah, on a personal note about the hosting and everything, it's been a super enriching experience. And I imagine that we can already start thinking about where we're going to be in a year's time. And I would highly recommend you to consider hosting in your town. And I'll be happy to give some tips, support in any way. Reach out. It's worth the work because you get to host this awesome crew. So yeah. Let's hang out, let's tidy up a little, and then we'll regroup for dinner at 7. And before they leave, because they seem to have a bag on their shoulder, we can also thank the kitchen crew that is behind the door for the next... I'm quite finished, but not yet.
We can also thank Bullet because they lend us 4 bikes we used the last 4 days to help us with logistics, and it was a great help because by foot it will be a long way. So we can thank again the translators because they made an awesome work. And I won't give any name because I don't want to forget someone. But I want to thank everybody that participate and coordinate and help during these 4 days and to prepare this work, an amazing work, a local level or CoopCycle level or any other level we have. It was amazing to have you all, and we should not forget the persons that stay at work to make sure that we could be there. So we can thank them a lot. And now we can have a beer.